Guys, module 3, time, speed, distance, time and work, CAT21, all slots. Question 12, slot 1. Font size is fine, right, guys? Big enough? Yeah. Slot 1, question 12. Eh? ഇല്ലില്ല. Neither the fastest nor the slowest time ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് മിഡിൽ സ്പീഡ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. സോ എസെൻഷ്യലി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബിന്റെ സമയം 12 months, ബി പ്ലസ് സിന്റെ സമയം 16 months, സി പ്ലസ് എന്റെ സമയം 24 months. കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ 48 എടുക്കുക. എ പ്ലസ് ബിന്റെ സ്പീഡ് 4 ആവും, ബി പ്ലസ് സിന്റെ സ്പീഡ് 3 ആവും, സി പ്ലസ് എന്റെ സ്പീഡ് 2 ആവും. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 4.5 ആവും. If you add these three equations, you get twice a plus b plus c is equal to 9. It becomes 4.5. ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ആ ട്വൈസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതാത്തത് because you have done this many times before. You know exactly what's going to happen. And if you want the middle speed, you have to subtract the middle pair. Right? Just trying to show you what all you could remove from this. വേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? You get a has a middle speed of 1.5. This will be the middle speed. Right? And your answer is 48 by 1.5, which is 32 months. Whatever solution you have written, അതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. സെറ്റ് എവരിവൺ? യെസ്, 3 is the middle value. 4.5 നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സ്മോളസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് ബിഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മിഡിൽ വിൽ ഗിവ് മിഡിൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 12. ടാഗ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറിലി സ്മാർട്ട് വാല്യൂ അസംപ്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു LCM ആണ്. സാധാരണ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡൺ. And secondary tag is simultaneous equation because you have 3 equations in 3 variables. That was question 12. Then you have question 19, work cycles, time and work. LCM is again relevant, but you also have to deal with work cycles.
You start by taking the LCM, which is 60. The speeds are 4, 5, and 3. Vinu works every day. The 5 works every day. Options are all 5, 6, 7, 8. Vinu. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day. Anu has a speed of 4. Alternate days starting from the first day. And Manu works only on alternate days starting from the second day. Manu is alternate starting from the second day, so that's a 3, 3, 3, 3, and so on. So the cycle that you can identify is this, right? The cycle alle. Every 2 days, 5, 5, 4, 3 or 17 units of work is being done. 17, 17, 17, and then 5, 4 would be a 9, taking the total to 60. The only thing that can be extrapolated is an average speed. That average speed is only true for full cycles. Considered. 17 units per 2 days is an average that can be extrapolated, but it can only be extrapolated for full cycles. Rest day by day analyze. You end up with 7 day. 7 days. Question 19. Next is question 21. Trains crossing. Formula time taken to cross is L1 plus L2 by Ariella. And this is for 2 trains crossing each other. E general formula in the Baki Moon formula simplify the if it's a train crossing a post, since the post is stationary, you can just cut this off. Becomes 0. Train overtaking a bike bike in a length you can cut this. Sorry, post let's start from the top. Train general formula. Train platform platform in length and speed illa. Bike length illa speed undu. Post length illa speed illa. Right, all specific cases of the more general formula. This formula allado. Ivada formula ubhayikkunnallu. Formula allade ennu paranju we have to explain how one is moving related to the other, and we'll end up with the formula anyways. Adu nadakkathullu. Essentially, the idea is relative distance by relative speed. How much is one moving relative to the other? And what is their speed with respect to each other? Atrayullu sana. Paranode. Anyone? Let's start with the second part. Faster train is 160 meter. So, second part is the formula idan. Lamppost S2 L2 nandu illa. So the time of 12 is 160 length 1 by speed of train. This speed 160 by 12 adayathu 40 by 3, 13 and 1 by 3 right? Or you can take it as 40 by 3 itself.
This is the speed of the faster train. Speed of the slower train എത്ര വരും? Minus 6 kilometer per hour. So we know that 18 kilometer per hour is 5 meter per second. So 6 is going to be 5 by 3, right? So the other one is 35 by 3. And so the relative speed when they're going in opposite directions is 75 by 3, which is 25. But okay, 25 okay now. Everyone? Yes. 25 കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Use this formula. Time is equal to length 1 plus length 2 divided by s1 plus s2, which is 25. Time എത്രയാണ്? 14. 25 into 14 is 350. 350 minus 160 is 190. That's the answer. Settle it. Everyone? That is 21. Slot 2, question 5. Again, trains crossing. അതേ ടോപ്പിക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇതെങ്കിലും തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും. Slightly different question. They're asking for a length ratio. Oh, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തതാണ്. Conceptual. അലമ്പാണല്ലേ? ഇച്ചിടെ ഫണ്ടാണ് സാധനം. വെറുതെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്, കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഫോർമുല വെച്ച് മാത്രം ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റൂല, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം. This is the starting step. They are moving in opposite direction. Their speeds are in the ratio 5:3. This turns out to be not required. I don't think it's required. The front end of A crossed the rear end of B 46 seconds after the front ends of the trains had crossed each other. This is the first thing that happens. Stage 1. Front ends cross each other. Stage 2 അവർ പറയുന്നത് the front end of A crosses the rear end of B 46 seconds after. Right? And then the took another 69 seconds for the rear ends of the trains to cross each other. That is when this gets here. Stage 3 plus 69 seconds. Now, throughout this entire exercise, there is only one relative speed between train A and B. It is always 5s plus 3s. And that ratio itself is not required. It's a uniform speed. Uniform speed is the mottham proceed cheyyunnathu. Uniform.
speed. Distance is proportional to time. Stage 1 in the stage 2 like 46 seconds there in stage 2 in the stage 3 like 69 seconds. These are in the ratio 2:3. ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2:3 ആണെങ്കിൽ ആ corresponding distances are also in the ratio 2:3. What are these distances? The red train, stage 1 in the stage 2 like red train, അഥവാ train A traveling the distance is equal to the length of train B. That is length of B. Stage 2 ൽ നിന്ന് stage 3 ലേക്ക് travel ചെയ്തത് length of train A ആണ്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിന്റെ പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ വരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ the distance traveled is equal to its own length. So what you are getting is LB by LA is equal to 2/3. 3:2 would be the answer. Total as in plus 23. 2:1 ലേക്ക് പോയാ മിസ്റീഡ് ചെയ്താണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് am I moving with relative to the other person? What is the person inside this train observing? അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹിം ദ ബ്ലൂ ട്രെയിൻ ഇസ് നോട്ട് മൂവിങ് അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലൂ ട്രെയിൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, കാരണം നീ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ, ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് അവന്മാര് ആദ്യം തന്ന 46 corresponds to length of B and രണ്ടാമത്തെ 69 corresponds to length of A. A/B ചോദിക്കുമ്പോൾ അവസാനം 3:2 വരും. നോക്കണം. I'm not sure. I still haven't understood what you did exactly. നമുക്ക് വേണം പറയാം. So basically നീ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ? This was corresponding to the distance length of B. This was corresponding length of A. ഓ റെഡ് ലൈനിലെ പാസഞ്ചർ ആയിട്ട് എടുത്തു, കുഴപ്പമില്ല. It shouldn't matter. ആദ്യം ബ്ലൂ പോയത് ബ്ലൂ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ്, രണ്ടാമത് പോയത് റെഡ് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. ഷുഡ് വർക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ. എസെൻഷ്യലി സാധനം സെയിം ആണ്. യു പുട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹിയർ, ബാക്കി സെയിം ആണ്. ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായ ഒരാൾക്ക് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. നേരെ 69/46 ആൻസർ. പക്ഷേ ഫോർമുല മാത്രം അറിയാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ 5 ഓക്കെ ആണ് എവരിവൺ? ഗൈസ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. 5 കഴിഞ്ഞാ സെറ്റ് അല്ലേ? ഫോർമുല മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലടാ, വെരി കൺഫ്യൂസിങ്. ചെയ്തൊപ്പിക്കുക. അതിലും എളുപ്പമാണ് കൺസെപ്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര കുറവല്ലേ. നീ 5s 3s എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇതെല്ലാം വെട്ടിപ്പോകും. ലൈക് ഇഫ് യു യൂസ് ഫോർമുല, വാട്ട് യു ആർ ഗോണ എസെൻഷ്യലി ഡു ഇസ് something like a d1 by sr divided by d2 by sr simplify ചെയ്യുമ്പോൾ d1 by d2 ആയി മാറും. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പിടിക്കാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. ഡസന്റ് മാറ്റർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതിലും സിമ്പിൾ ആണ് സാധനം. ഓക്കെ, we just did 5. Question 6. Time and work, variable speed. Okay, proportionality is also involved. Money splitting is also involved. Why Jogyo? Unless otherwise stated, default stance എന്ന് പറയുന്നത് money proportional to work done. 30% വർക്ക് തീർത്ത ആൾക്ക് 30% മണിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടലിന്റെ. എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, ഡൺ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ബാക്ക്വേർഡ്സ്.
If money is proportional to work done, Charu gets X% of the 21,000 where he has done X% of the total work. Correct alle? What percent of work? Let's write it backwards. Answer. X% of work done. Person work done by A plus B. That's the path. അനാവശ്യമായി വേറെ സോ പെർസെന്റ് മൊത്തം ഫ്രാക്ഷനൽസ് ആണ്. സം ഓഫ് മണിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് അബ്സല്യൂട്ട് ആവുന്നത്. എന്റെ ബിന്റെ മണി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കല് അനാവശ്യ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ എത്ര പേരുടെ? എയിന് ഫുൾ 100% ചെയ്യാൻ 60 days വേണം. അവൻ 10 days ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ അവന്റെ കൂടെ 14 ദിവസമാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേരും ജോയിൻ ചെയ്തത്. So he worked a total of 24 days. 24 days out of 60 that he would have required to complete it himself. So he has done 24 by 60 അഥവാ 40%. ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി പെർസെന്റേജ് എഴുതുവാണ്. എ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസവും പിന്നത്തെ 14 ദിവസവും കൂടെ ചേർത്ത് ചെയ്തത് 40% ടോട്ടൽ വർക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബി ചെയ്തത് എന്തുവാണ്? ബിന് ഫുള്ള് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 84 days എടുക്കും. അവൻ ആകെ വർക്ക് ചെയ്തത് 14 days ആണ്. That's 1/6, which is 16 2/3%. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് 56 2/3 വരും. അപ്പൊ ഇവന് ബാക്കി 43 1/3 വരും. Answer is 43. 43 1/3 turns out to be 130/3% of 21,000. Right? As soon as you see 43 1/3 mix improperly ആക്കി 130 കിട്ടുമ്പോഴേ ആൻസർ എവിഡന്റ് ആണ്. 13ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഇതാണ്. Anyway, 130 into 7, sorry, 130 into 70, 9100. Why? പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുമായിരിക്കും. നീ എന്താ പറയുന്നത്? 60 84 LCM നോക്കാം. We can look at that, see if that is more efficient or this is more efficient. There. 9100. Question 6. Sorry. There's question 6 from slot 2. Wait. Question 7 ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. Question 18 നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അവസാനം. I don't remember. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക്സ് എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. We did this, right? പച്ചയിടാൻ മറന്നുപോയി. ചെയ്തതാ. ഓ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് പച്ചയിട്ടു. ഓക്കെ, got it. 21 വേരിയബിൾ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, പൈപ്സ്.
I think we got this in a daily target. Daily target ചെയ്തതാണ് എന്താണോ അല്ലേ സെക്ഷണൽ വേറെ 2 pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills, pipe B drains. A open from 2 to 10 is 8A, positive work. B open from 3 to 10 is negative work. Understand that this is time into speed, which is work, and then time into speed, this work is subtracted from it because it's going in the opposite direction. What I've written here is this expression the unit work on time and speed valla, right? This much work is the same as A being open from 2 to 6 and B being open from 4 to 6. Work ee rendu workukalum same aanu, referring to the same tank. Reorder ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get 4A is equal to 5B. And I think the best step you can do here is to simply say A is equal to 5, B is equal to 4. Because work is whatever we define it to be. We know that usually we can take work as anything. It's only the speed ratio of A and B that matters. Put A is equal to 5, B is equal to 4. Number ഇട്ടാൽ പോലും അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ absolute units ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Liters per minute എന്നോ absolute ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റും പറയുന്നില്ല. It's only the ratio that matters. You take 5, 4 because that satisfies this equation. Then you substitute back in the first one so that you have a number to assign to both of these expressions. പറയാം. I can't hear myself now, guys. I can't hear myself. Okay, so basically 4A is equal to 5B വരെ okay ആണോ? I'm just saying it's the only thing you can find from 4A is equal to 5B is the ratio of A by B, which is 5 by 4. Just put A is equal to 5, B is equal to 4. It doesn't matter. Like even after putting the 5, it doesn't mean anything. നമ്മൾ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. The entire chapter is invariant of the total work, if you think about it. Right? So I'm just putting 5 and 4. Substitute it back here or here. It doesn't matter. It has to be equal. I mean, ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ratio. Right? So what do you get is 40 minus 28, 12 units of work. 12 unit ആണെങ്കിൽ A will be 5 units per hour and B will be 4 units per hour. ഇവിടെ 5, 4 എടുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ 10, 8 എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ you would have gotten 24 units. Wouldn't have made any difference. Right? So I'm just taking the simplest ratio that satisfies 4A is equal to 5B, from which I get the total work is 12 units. Defined in terms of the speed. ഇവിടെ വരെ okay അല്ലേ? Now, pipe B was not opened at all. It would have purely been A. Time taken by A would be work by speed, which is the 12 units that you just found divided by the 5 units per hour that you assumed, which should be 2.4 hours, which is 144 minutes. Yes, Sam, okay no? കുഴപ്പമില്ല. Any further doubts? പറഞ്ഞു. 1 by A, as in A is defined as variable A is defined as the time. What does the variable A stand for? Time or speed? Wait. ഇതെല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Can I just remove this? നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ട്. ഈ 1 by A എന്ന് നീ പറയുമ്പോൾ ഈ A എന്തുവാണ്? അത് ആദ്യം നീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയിട്ട്. സ്പീഡ് ആണോ ടൈം ആണോ?
വർക്ക് എ സ്പീഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈം 1/a ആണ്. അസ്യൂമിങ് ടോട്ടൽ വർക്ക് 1 ആണ്. ഐ എഗ്രി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട്? ഫോർ ഇൻറ്റു എ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ. 4/a യാ? 4/a എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഫോർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ 4 2 to 6 ആണോ? 2 to 6 that was 21 from slot 2. 22 ചെയ്തു. Slot 3 question 1 2 2. Slot 3 question 2. Same question ആണോ? Same data? Oh, same pattern but slightly different data. Perfect. Oh, but it's actually simpler. Constant speed on. Four, 3, 1, 3,000. Same pattern with different values വെക്കാൻ പറ്റില്ല. Security concerns are there. It is possible. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ അടുത്ത സ്ലോട്ടിന് മുമ്പ്, നമ്മൾ സ്ലോട്ട് 2 കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാറ്റേൺ ഒക്കെ എറിഞ്ഞാണല്ലോ. DI 4 4 6 6. ഇച്ചിരൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, DI 4 4 6 6 ആണെന്ന് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത്. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ. ദർ സഫീഷ്യന്റ് ടൈം. അപ്പം ഒന്ന് നല്ലപോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ. 12 16 and net ആണ് 6. ഇതിന്റെ എല്ലാം LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 48 കിട്ടും. So that means Anil has 4 speed, Varun has 3, and A plus B plus C has 48/6, which is 8. Subtract the C is equal to 1 കിട്ടും. So C is doing 1/8 of the total work into 24,000 is 3,000. Set ആണല്ലോ? Yes. Question 3, circular track. ചോദിക്കോ? Meera and Amal walk along a circular path, circular track, starting at the same point at the exact same at the same time. Guys, they walk in the same direction, and in 45 minutes, Amal completes exactly 3 more rounds than Meera. If they walk in opposite directions, then they meet for the first time exactly after 3 minutes. The number of rounds Meera walks in 1 hour is. Do we need a quick recap of the results in circular track? Okay, then let's do that. We'll come back to the question. Circular track starting simultaneously from the same point but moving in the same direction അല്ലെങ്കിൽ moving in the opposite direction. രണ്ട് കേസാണ് ഉള്ളത്. So let's say you are moving in the same direction with speed ratios of, could be anything, 3:1. ഈ സ്പീഡ് റേഷ്യോനെ 3:1 നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 5:2 എടുക്കാം. Doesn't matter. First thing you have to realize is the speed of the first person is 10 km/h
and the speed of the second person is 4 km/h എന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ അത് കോപ്രൈം അല്ല, കോപ്രൈം ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. You need the co-prime ratio, and that ratio would be 5:2, right? ഈ co-prime ratio കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് 3 എടുക്കുക. There will be 3 meeting points. How many distinct places on the track does one person overtake the other? There are only 3 points. These 3 points are equally spaced across the circumference, and the last of these meetings will happen at the starting point itself. So the third meeting will be back at the starting point. 5 minutes to 3 pidichu. Third meeting point will be the first meeting at the starting point itself. The other two are going to be such that they divide the circumference into 3 equal arcs. ഇത് ഏത് റേഷ്യോ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 5:1 ആണെങ്കിൽ 4 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് ഇവിടെയും 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 ഇവിടെ ആയിരിക്കും. 7:3 എടുത്താലും 4 മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതേ 4 പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും. Dividing the circumference into equal arcs. ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ. Now 3 meeting points, 3 distinct meeting points, and the third last unique meeting point. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ. Last unique meeting point is the same as the starting point. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ആവും. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. 5:2 റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഒരാള് 5x ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ 2x ഡിസ്റ്റൻസ് പോകും. 5x minus 2x is how far the faster person is ahead of the slower person. അല്ലേ? ഒരാൾ 5x പോയി മറ്റേയാൾ 2x പോകുന്നുണ്ട്. The first person is 3x ahead of the other person. ഈ 3x എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് 1 റൗണ്ട് ആവുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് is equal to 1 hour is the condition for the first meeting, and in general delta distance is equal to n hour is the condition for the nth meeting. ഇത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് 1/3 r ആണ്. ആദ്യത്തെ ആള് പോകുന്നത് 5/3 റൗണ്ട്സ് ആണ്. 6 എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ആള് 2/3 റൗണ്ട് പോകും. ഒരാള് പറയാം 3x ഈ ഡെൽറ്റ ഡി സിക്കൽ എൻ ആർ ഓക്കെ ആണോ? പറയാം. ഒരാള് 5x ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാൽ മറ്റേയാള് അതേ സമയത്ത് 2x ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ. അവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3x ആയിരിക്കും. ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടി അവസാനം തിരിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് എത്തും. അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് തിരിച്ച് അല്ല, അപ്പം ബേസിക്കലി പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ബോത്ത് ഇൻ ദ സെയിം പോയിന്റ്, വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് റൺ എക്സാക്ട്ലി 1 റൗണ്ട് മോർ ദാൻ ദി അതർ അല്ലേ? സോ 1 റൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഓടുന്നു, ഞാൻ ഫാസ്റ്റർ ആണ്, ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി 1 റൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓടുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അതേ പോയിന്റിലായിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്. ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 റൗണ്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് n റൗണ്ട്സ് ഫോർ ദി nth മീറ്റിംഗ്. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? 5x minus 2x is equal to 1 റൗണ്ട് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3x becomes 1 round, x becomes a third of a round. ഈ ഒരു കേസിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. x becomes a third of a round. So then first guy has now run 5/3 rounds and the second guy has run 2/3 rounds. ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഡിഫറൻസ് 1 റൗണ്ട് അല്ലേ? So what does this look like? ഓ, ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഇനി മായ്ക്കണം അല്ലേ? I forgot. So what does this look like? The faster guy, the slower guy has run 2/3 of a round, while the faster guy has run 1 2/3 of a round. Yes, this is the condition for the first meeting. The first meeting. First meeting കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ഫുൾ സമ്മറി. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെയാണെന്ന്, തേർഡ് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വീണ്ടും എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോർത്ത് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ തന്നെ വരും. സെയിം പോയിന്റ്. ഫിഫ്ത് മീറ്റിംഗ്, സിക്സ്ത് and so on. Right? So once you have the first meeting, you extrapolate to get the second meeting and further to get the third meeting. അതാ ഓർഡർ ലൈൻ പിടിച്ചാൽ മതി. 1 അവിടെ ആണെങ്കിൽ 2 ഇവിടെ ആയിരിക്കും, 3 ഇവിടെ ആയിരിക്കും, 4 വീണ്ടും ഇവിടെ ആയിരിക്കും, സോ ഓൺ. സോ 100th മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 mod 3 is equal to 1.
the position is the same as the first meeting. That's what we do. So that's same direction. Why is it 5 minus 2 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് S1 minus S2 അല്ലേ, മറ്റേ അടുത്ത റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താവും S1 plus S2 ആവും. സോ ഹോൾ തിങ് മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആവും, റിസൾട്ട് ആവും ഇപ്പുറത്ത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ഹാവ് the same 5:2 but opposite directions. Again, the speeds might be given as 10 km per hour, 4 km per hour. Make it co-prime. 5:2 ആക്കുക ആദ്യം. First step. Now, 5 plus 2 is equal to 7 meeting points will be there. And plus instead of minus because latest speed is S1 plus S2. Idhum 7 equidistant ആയിരിക്കും, so it will look something like this. And first meeting happens when the slow guy does 2/7 of a round, and in the same time the fast guy does 5/7 of a round. 5:7 ratio അല്ലേ, 2/7 of a round, 5/7 of a round. ഇതുപോലെ എഴുതാനാണെങ്കിൽ 5x plus 2x വരും അവിടെ. ഡെൽറ്റ ഡിക്ക് വരും സിഗ്മ ഡി എഴുതുക. That is the only difference. Sigma d is equal to 1 round is the condition for the first meeting. So you end up with 5x plus 2x is equal to 1 round. This is 5/7 of a round and this is 2/7 of a round. First starting point is here. First meeting is here. Ini extrapolate here. Extrapolate 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. Notice at the last meeting point, back at the starting point. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Where is the 100th meeting? 100 mod 7 is 2. 100th meeting will be here. Settle. So those are the results. Co-prime ആക്കി സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ number of meeting points equally spaced ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. Equally spaced 7th meeting back at starting point, and the actual order needs ഈ 1 2 3 4 5 6 എഴുതുന്ന ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ അല്ലേ everyone? Perfect. Back to the question. Meera and Amal walk along a circular track starting from the same point at the same time. If they walk in the same direction, then in 45 minutes Amal completes exactly 3 more rounds. That's the third meeting. അല്ലേ, third meeting happens. ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ അനലൈസ് ചെയ്തുള്ളൂ, ടൈം അത്ര അനലൈസ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷൻ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ, then the second meeting happens here. We only talked about the position, but let's also talk about the time. If the first meeting happens after 12 minutes, the second meeting will happen after 24 minutes, and the third after 36 minutes. Direct proportion. So, first thing you have to do here is exactly 3 more rounds in the third meeting at 45 minutes, and you can extrapolate. You can basically go backwards and say first meeting was after 15 minutes. First meeting was after 15 minutes if you go in the same direction. But if you go in the opposite direction, first meeting will be after 3 minutes. Same distance, relative speed lana vyathyasam. Time is inversely proportional to relative speed because it is the same distance. Times were 15 minutes and 3 minutes. 15 minutes corresponds to speed of Amal minus speed of Meera, and 3 corresponds to speed of Amal plus speed of Meera. പ്രശ്നമായോ? ഒന്നും പറയണോ? ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, right? This is going to take longer because the relative speed is less, right? അപ്പം പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മേ ബി ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ്.
same relative distance. ഇങ്ങനെ പോയാൽ total distance 1 round ആണ്. Each person is doing something else. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയാലും total distance this fast person Amal is walking 1 round more than Meera. Right? രണ്ടിടത്തും relative distance 1 round തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് ഡെൽറ്റ ആർസിക്കിൽ 1 റൗണ്ട് മറ്റേടത്ത് 1 റൗണ്ട് എന്നല്ലേ എഴുതിയേ? ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകെ 3 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു? കാരണം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നത് കുറയും. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നത് കൂടും. സോ ദ ടൈംസ് ആർ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ടൈം സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് 15ഉം ടൈം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം ആണ്. Time same by time opposite should be equal to relative speed opposite by relative speed same, right? Inverse proportionality. 15 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so let's rewrite this. Amal plus Meera by Amal minus Meera is 5 by 1. Yes, component or dividend എടുത്താൽ മതി. Or cross multiply, whatever, doesn't make a difference. SA by SM direct പിടിക്കാം. 5 plus 1 by 5 minus 1, 3 by 2 വരും. We are 2/3 done, I think. ഇവിടം വരെ okay ആണോ? Any doubts? കുഴപ്പമില്ല. So they have a speed ratio of 3:2. Now the question is the number of rounds Meera walks in 1 hour. Again, this question is invariant of distance. Speeds എല്ലാം fractional in terms of time ആണ്. We can never know their absolute speeds. We can never know how big is the track, but we can know how many rounds she walks in an hour. That's the situation. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 15 minutes എന്താ സംഭവിക്കുക? In 15 minutes നമുക്ക് in 15 minutes we wrote it as a condition for the first meeting. അല്ലേ? Delta distance is 1 round എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? Delta distance 1 round ആണെങ്കിൽ distance of Amal is 3 rounds ഉം distance of Meera is 2 rounds ഉം എന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. You want a ratio of 3:2, but you also want the difference to be 1 round. അല്ലേ? Extrapolate in 60 minutes distance of Meera is 8 rounds. That is the answer. I don't know if this is a simpler way of doing this. പക്ഷേ they're testing multiple things that you should know from circular track. Doubt ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ? മൊത്തം first step, exactly 3 more rounds in 45 minutes ആണെങ്കിൽ you can simplify that to exactly 1 more round in 15 minutes. So that's basically delta distance is 1 round, or distance walked by Amal minus distance walked by Meera is 1 round in 15 minutes. That's the first thing we find. Now, when I speed പറയാതെ distance പറയാം. Let's see if this makes more sense. You take the first and the second sentence and simply say exactly 3 more rounds in 45 minutes is the same as exactly 1 more round in 15 minutes. Karanam direct proportion. That's the first step. So then distance walked by Amal is more than the distance walked by Meera by 1 round in 15 minutes. That was the second line. Now look at the third line. Distance walked by Amal plus distance walked by Meera is 1 round in 3 minutes. നമ്മളെ പ്രീ ഡിറൈവ്ഡ് റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഐ കാൻ't reuse this variable. DA എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വാക്ഡ് ബൈ അമൽ ഇൻ 15 minutes ആണ്. DM എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ
Distance walked by Meera in 15 minutes. So what I should be saying is, I should extrapolate this 3 to 15. Normally 45 3 rounds എന്നുള്ളത് 15 for 1 round എന്ന് എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം they will meet for the 5th time after 15 minutes എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. I might be confusing you. I'm sorry. Understand my variables. I'll clearly define my variables. dA is equal to distance of Amal in 15 minutes. dm is distance of Meera in 15 minutes. First in a by 3 ചെയ്താണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. Distance of Amal is 1 round more than distance of Meera. ഇവിടെ വരെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇനി പറയാണ് അടുത്ത third line എടുത്തിട്ട് പറയാണ് if they meet for the first time after 3 minutes then they will meet for the 5th time after 15 minutes. So in the same time distance of A യും distance of Meera യും വരുന്നുണ്ട്. The only difference is since they are walking in opposite directions 15 minutes they will do more, right? They will meet multiple times. 5 times is 5 rounds. Solve simultaneously. You will get dA is equal to 6 rounds. dA is equal to 3 alle. dA is equal to 3 rounds. dm is equal to 2 rounds. This is in 15 minutes, right? So then answer is 8 rounds. This is not any better എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടത് പ്രശ്നമാണ്. Why though? Direct proportionality, relative speed. This was a little rushed. I'll admit that this was a little rushed. കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ റിവിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Did we revise this? ചെയ്തില്ലേ? Time and distance നമ്മൾ റിവിഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തില്ലേ? We took the chapter, right? എടുത്തില്ല. പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചോ, പക്ഷെ that speed is relative to an assumed round. റൗണ്ടും സ്പീഡും ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ റൗണ്ട്സ് പെർ മിനിറ്റ് സ്പീഡ് എടുത്ത് ചെയ്യാം ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഫ്രാക്ഷൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയാണ് എനിക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് വി കൻ ക്വിക്ലി അപ്ലൈ. അത് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണിത്. എന്ത് വേണം? കണ്ടിന്യൂ. എന്തുവാണ് പറയ, മനസ്സിലല്ലെങ്കിൽ പറ. രക്ഷയില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. That's question 3. Question 9. Time and work, variable speed. Time and work. Okay, fine. Question 9, I believe. Yep, question 9. പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? കേട്ടില്ല. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് റേഷ്യോ എടുക്കും. എന്താണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തത്? എന്തുവാ? 6 മണിക്കൂർ GU ആണോ? Yeah, that's equal to solving this. You'll get half R is equal to 1.5 G, or R is thrice G. You can take this as 3 and 1 just like we did in the other question. Rahul alone would have taken how much? If 3 and 1 substitute either, you would get 30. Rahul's time is 30 divided by the 3 that we assumed, 10 hours. Okay, Anla? Good enough.
Only small suggestion I would give there is, I usually arrive at this step directly by looking at the difference between the real case and the hypothetical case. The hypothetical case, Rahul left half an hour, Rahul worked for half an hour less, right? But Gautam ended up working for 1.5 hours more. Those two things are equal, which is basically this, then this. We are directly going to the second step. Okay, Rahul worked half hour less, but Gautam worked 1.5 hours more. These two are equal, 3:1. That's question 9. Question 9. Question 10 is 13. 13 is something else. It's a algebra question with a simultaneous section. 14, 15. 15 we might have done already. ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയതാണ് അല്ലേ? 15 ചെയ്തു. Yeah. I think we're done. തീർന്നില്ലേ? 21 ചെയ്തായിരുന്നു. Yeah.